Hello everyone, this is your Naushad Khan. Welcome to my channel Easy Learning in Detailed Way. Friends and my dear students, మరి క్లాస్ 10 కెమిస్ట్రీలో మనము ఈరోజు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ డిస్కస్ చేద్దాం. దట్ ఈజ్ నామన్క్లేచర్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్. See, nomenclature of organic compounds is a most important topic in chemistry of class 10. మరి ఇదే టాపిక్ మనకు హయ్యర్ క్లాసెస్లో కూడా రావడం జరుగుతుంది. దాని యొక్క బేసిక్ కాన్సెప్ట్ మనము ఈ క్లాస్ 10లో నేర్చుకుంటాం. See what is the expansion of IUPAC. See what is IUPAC? It is I stands for International Union of Pure and Applied Chemistry. So it is a international union anamata. So this international union decides the rules for naming ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్. మరి ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ పేరు పెట్టడం కోసం ఇవి కొన్ని రూల్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తుంది. వన్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఏ విధంగా నేమింగ్ చేస్తారనేది. మరి దీని తర్వాత మరి ఒక్కొక్క రూల్ మనం డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ పర్టికులర్ ఒక ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఉంది. దీని పేరు చూడండి, 4 పెంటాన్ 1 ఓయిక్ యాసిడ్. సో మరి ఈ పేరు ఏ విధంగా రాశారు, మనకు ఈ నేమింగ్ ఏ విధంగా ఇచ్చారు అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం. రూల్ బై రూల్ నేర్చుకుంటూ వెళ్తే ఈ విధంగా మరి ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ యొక్క పేరును మనము రాయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ది ఫస్ట్ రూల్ ఆఫ్ నేమింగ్ organic compounds. See, rule 1 is what? Selection of the longest carbon chain. This is most important. మరి ఫస్ట్ మనకు ఇచ్చినటువంటి ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఏదైనా కానివ్వండి, అందులో లాంగెస్ట్ కార్బన్ చైన్ మనము రికగ్నైజ్ చేయాలన్నమాట. మరి ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తూ హౌ డు వి సెలెక్ట్ లాంగెస్ట్ కార్బన్ చైన్ అనేది చూద్దాం. One example here, example 1. See how many carbons are there అనేది చూద్దాం. చూడండి, ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి దీంట్లో మనము హైడ్రోజన్స్ అంటే ఇవి కార్బన్ యొక్క వ్యాలెన్సీ ఏదైతే ఉందో కార్బన్ వ్యాలెన్సీ 4. సో రిమైనింగ్ ఇక్కడ ఒక కార్బన్తో ఒక బాండ్ ఉంది, అంటే రిమైనింగ్ వచ్చేసి మనకు 3 హైడ్రోజన్స్తో ఇది 3 బాండ్స్ను ఫామ్ చేసేది, టోటల్గా 4. సో మరి ఇక్కడ హైడ్రోజన్స్ మనం స్కిప్ చేసాము ఫర్ అవర్ కన్వీనియన్స్. జస్ట్ మనం ఇక్కడ లాంగెస్ట్ చైన్ మాత్రమే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి చూడండి, ఇది ఒక చైన్, కార్బన్ లింకప్ అయ్యి ఒక చైన్ ఫామ్ అయింది. ఇందులో మనకు క్లియర్లీ యూ కెన్ సీ హౌ మెనీ కార్బన్స్. హియర్ యూ హ్యావ్ 5 కార్బన్ ఆటమ్స్. దట్ ఈస్ 1 2 3 4 5. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నుంచి మనము దానికి నెంబరింగ్ ఇచ్చినట్టయితే యూ కెన్ సీ 5 కార్బన్ ఆటమ్స్ హియర్. ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ also you can see how many carbon atoms. You can see 5 carbon atoms. So ఉన్న ఇక్కడ ఒకే ఒక చైన్ ఉంది, దట్ ఈస్ ది ఓన్లీ కార్బన్ చైన్ విచ్ ఈస్ లాంగెస్ట్ వన్. సో ఒక చైన్ మాత్రమే ఇక్కడ కనపడుతుంది కాబట్టి ఇది మాత్రమే లాంగెస్ట్ చైన్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. ఇన్ దిస్ యూ కెన్ సీ సో మెనీ చైన్స్. సో ఇక్కడ చూడండి, మనకు ఇదొక చైన్ కనపడుతుంది. చూడండి, ఈ చైన్లో మనకు ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి? యూ కెన్ సీ 5 1 2 3 4 5 కార్బన్. అండ్ వన్ మోర్ చైన్ హియర్. చూడండి, ఈ విధంగా ఒక చైన్ చూడవచ్చు. ఈ చైన్లో మనకు యూ కెన్ సీ 2 కార్బన్స్ అండ్ దిస్ ఈజ్ వన్ మోర్ చైన్ ఇన్ విచ్ యూ కెన్ సీ 4 కార్బన్స్. సో మరి ఇక్కడ టోటల్గా మనకి ఇక్కడ 3 కార్బన్ చైన్స్ కనపడుతున్నాయి. మరి దీంట్లో ఇది కాకుండా ఇంకొక చైన్ కూడా మనము చూడవచ్చు. చూడండి, ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గమనించండి. దిస్ వన్ ఇన్ విచ్ యూ కెన్ సీ మోస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్. చూడండి, కార్బన్స్ అన్నీ కూడా ఈ చైన్లో 1 సీ హౌ మెనీ 1 2 3 4 5 6 7 and 8. సో ఈ చైన్లో మనకు మ్యాక్సిమము నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ మనము చూడగలుగుతాము, దట్ ఈస్ 8 కార్బన్స్. సో ఇందాక చూసిన వాటిలో మనకు ఒక దాంట్లో 5, దాంట్లో 2, ఒక దాంట్లో 4 మాత్రమే ఉన్నాయి. కానీ ఈ చైన్ చూస్తే యూ హ్యావ్
మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈజ్ ది లాంగెస్ట్ చైన్ అవుతుంది అనమాట. సో దీన్ని సింప్లిఫికేషన్ చేస్తూ మనము చూడండి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కార్బన్ని మనము అప్వర్డ్కి తీసుకెళ్ళామనుకోండి, సి ఇది ఒక జిగ్జాగ్గా ఉంది. సో దీన్ని ఒక లాంగెస్ట్ ఒక లైన్గా మనము ఫ్రేమ్అవుట్ చేసి సి దిస్ ఫోర్త్ కార్బన్ పైన ఉన్నటువంటి ఈ కార్బన్ కాంపౌండ్ను మనము ఇక్కడ తీసుకుంటాము. సి నౌ దిస్ ఈజ్ ది లాంగెస్ట్ chain. Longest chain in which you have how many carbons? 3, 4, 5, 6, 7, 8. సో అఫ్ కోర్స్ ఇది కూడా కార్బన్ కాంపౌండే, అయితే మరి ఇది మాత్రము లాంగెస్ట్ చైన్లో లేదు. సో ఈ లాంగెస్ట్ చైన్లో ఉన్నటువంటి కార్బన్స్ను మనము దీన్ని లాంగెస్ట్ చైన్ carbons are main chain carbons. Main chain అంటాం దీన్ని. సో the carbons which are present in longest chain are main chain are called main chain carbons, and the carbon which is connected to this longest chain or main chain, this is called substituent. This is called what? Substituent. దీన్ని మనము సబ్స్టిట్యూయెంట్ అంటాం అనమాట. సబ్స్టిట్యూయెంట్ అని పేరు పెట్టడం జరుగుతుంది. నేమింగ్ ఆఫ్ కార్బన్ కాంపౌండ్స్లో మనము ఫైండింగ్ లాంగెస్ట్ చైన్ ఈజ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ అనమాట. సి వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్, థర్డ్ వన్. ఇక్కడ కొన్ని కార్బన్స్ లింకప్ అయి ఉన్నాయి. ఇక్కడ కూడా మనము హైడ్రోజన్ స్కిప్ చేసాము. సి ఒకవేళ ఇది చూసామనుకోండి 1, 2, 3 ఇది ఒక చైన్ అనుకోవచ్చు. మోస్ట్ ప్రాబ్లీ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ లాంగెస్ట్ చైన్. ఆర్ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. సో మ్యాక్సిమం 8 కార్బన్స్ కనపడుతున్నాయి. ఇలాగనే తీసుకోవచ్చు, లేదంటే 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. సో దీంట్లో కూడా మనకు 8 కార్బన్స్ అనే ఉన్నాయన్నమాట. సి దీన్ని మనము ఇక్కడ చూడండి. సో ఆ రెండు రకాలుగా ఓవరాల్గా ఆ 8 కార్బన్స్ను మనము లాంగెస్ట్ చైన్గా డిసైడ్ చేయవచ్చు. సి దిస్ వుడ్ బి ది లాంగెస్ట్ carbon chain. So see in which how many carbons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. సో ఈ జిగ్జాగ్గా ఉన్నదాన్ని మనం ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనము ఈ విధంగా దీన్ని రాసుకోవచ్చు. చూడండి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ సెకండ్ కార్బన్ పైన ఉన్నటువంటి కార్బను అండ్ 7th కార్బన్ పైన ఉన్నటువంటి కార్బన్ కాంపౌండ్స్, those are what? Those are substituents. This is the longest chain or main chain. Main chain. This is what? This is main chain. Main chain, and this one is a substituent. Substituent, and this is also other substituent. సో ఈ విధంగా మరి లాంగెస్ట్ చైన్ని, మెయిన్ చైన్ని, అలాగే సబ్స్టిట్యూషన్ని డిసైడ్ చేస్తాం. మరి ఇది సెలెక్షన్ ఆఫ్ ది లాంగెస్ట్ కార్బన్ చైన్ రూలు. మరి దిస్ ఈజ్ ది ఫస్ట్ రూల్ ఇన్ నేమింగ్ ది కార్బన్ కాంపౌండ్స్. ఈజ్ రూల్ నెంబర్ 2, లోయెస్ట్ నెంబర్ టు ది సబ్స్టిట్యూయెంట్ అనేటటువంటి రూల్ డిస్కస్ చేద్దాం. సి ద ఎగ్జాంపుల్ 1 హియర్. Here first and foremost we have to apply rule number 1, that is selection of longest carbon chain. See here clearly this is the longest carbon chain. This is called main chain. This is called what? This is main chain, and the hydrocarbon which is attached to this main chain is called substituent. This is called substituent. See here we are considering a substituent which is belongs to alkyl group. See alkyl group is what? CnH2n plus 1. So removing of one hydrogen atom from alkane which gives us the alkyl group. See మీథేన్లో నుంచి మనం ఒక హైడ్రోజన్ రిమూవ్ చేసామనుకోండి, దెన్ ఇట్ విల్ బి ఏ మిథైల్. యాక్చువల్లీ methane is what? CH4. From this CH4, if you remove one hydrogen, then it becomes CH3 and name it as methyl. Similarly, ethyl is C2H5 and propyl is C3H7 and butyl is
C4H9. Now see the rule number 2 here, lowest number to the substituent. After selecting the longest chain, that is main chain, we have to give the lowest number to the substituent. ఇది ఏదైతే సబ్స్టిట్యూయెంట్ ఉందో ఈ సబ్స్టిట్యూయెంట్కు ఈ సబ్స్టిట్యూయెంట్ అటాచ్ అయినటువంటి కార్బన్కు ఈ కార్బన్కు మనము లోయెస్ట్ నెంబర్ని ఈ హైడ్రోకార్బన్కు మనము లోయెస్ట్ నెంబర్ని అలాట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. సి మరి 2 వేస్లో మనం ఇక్కడ నంబరింగ్ అనేది చేయవచ్చు, ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అండ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. సి ఫ్రమ్ లెఫ్ట్, if you number them, then it will be 1 2 3 4 and 5. Now substituent gets the 3 here. So ఈ సబ్స్టిట్యూయెంట్ ఏదైతే అటాచ్ అయినటువంటి కార్బన్ హైడ్రోకార్బన్ ఉందో దానికి నంబర్ 3ని అలాట్ చేయడం జరిగింది. దెన్ మరి దీన్ని మనం ఏం రాయవచ్చు, దీని నేమింగ్లో మనం ఏం రాస్తామంటే దీన్ని 3. See, this is what? This is methyl. 3-methyl అని సబ్స్టిట్యూయెంట్ యొక్క నేమింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇఫ్ యూ నెంబర్ దిస్ కార్బన్ కాంపౌండ్ ఫ్రమ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్, ఫ్రమ్ దిస్ సైడ్, రైట్ సైడ్ నుంచి నెంబరింగ్ అని ఇచ్చామనుకోండి, దెన్ ఇట్ విల్ బి 1 2 3 4 and 5. Again the substituent gets number 3 here. So then it is also called 3-methyl. In this case, in this example, the name of the substituent is same, that is 3-methyl and 3-methyl. So numbering from left hand side or right hand side gives the same name of the substituent. This name of the substituent is called prefix. This is called what? Prefix of this organic compound. సో మరి ఇక్కడ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నుంచి కానీ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నుంచి కానీ ఇచ్చినా కూడా ఈ కార్బన్ కాంపౌండ్ యొక్క సబ్స్టిట్యూయెంట్ నేమ్ అనేది సేమ్ ఉంది. ఇలాంటి సందర్భాల్లో మనము లెఫ్ట్ కానీ రైట్ కానీ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. సో దిస్ మరి ఈ సబ్స్టిట్యూయెంట్ నేమ్ను మనం ఏమంటామంటే ఈ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ యొక్క ప్రీఫిక్స్ అంటాం. ప్రీఫిక్స్ అంటే ఏం లేదు, మనకు ఎలాగైతే సర్నేమ్ ఉంటుంది కదా, సర్నేము, మిడిల్ నేము అండ్ లాస్ట్ నేమ్, అలాంటి సర్నేమ్ లాంటిది అనమాట. దీన్ని ప్రీఫిక్స్ ఆఫ్ ది ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ అంటాం. ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ యొక్క సర్నేమ్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట. ఓకే, నౌ లెట్ us discuss one more example to understand this rule number 2, that is lowest number. See what? Lowest number to the substituent. Now consider example 2 here. See here the clearly the longest chain is this one. So ఫస్ట్ రూల్ ఇక్కడ మనం అప్లై చేస్తే ఫస్ట్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ లాంగెస్ట్ చైన్. సో క్లియర్లీ దిస్ ఈజ్ ది లాంగెస్ట్ చైన్. సి నెంబరింగ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్, దెన్ కార్బన్స్ గెట్స్ 1 2 3 4 and 5. See the substituent carbon. So substituent carbon gets number 2. So then it named as 2. What this? This is methyl. 2-methyl. This is what? 2-methyl. So if you give the numbering from right hand side, if you numbered this from right hand side, then 1 2 3 4 5. So then it is named as, so the substituent attached to 4th carbon, so it is named as 4-methyl. See the rule number 2. What is rule number 2? Lowest number to the substituent. So this substituent, in this case, when you allot the numbers from left hand side in the main chain, the substituent gets 2. But if you allot the numbers of carbons which are belongs to main chain from right hand side, the substituent gets 4. So this is the lowest number. So this is the correct way of numbering this organic compound, and this is the correct prefix. This is the correct prefix of this organic compound, and this is not correct. Now move on to example 3 here. See, this is one of the
organic compound. See, first rule is finding or selecting the longest chain. Clearly this is the longest chain. This is the longest chain, and numbering from left hand side, the numbers will be 1 2 3 4 5 6 and 7. Then see what is the prefix of this organic compound. So the substituent gets number 3 here. So its name is, the prefix of this organic compound is 3. See, this is what CH3 is, methyl, 3 methyl. While numbering this organic compound from right hand side, numbers will be 1 2 3 4 5 6 and 7, and the attached substituent, this substituent gets 5 here. So the prefix in this case is 5 methyl. So the same organic compound prefix is, when you number the carbons of the main chain, then it will be 3 methyl. Prefix is 3 methyl. But when you number the carbons of the main chain from right hand side, it will be 5 methyl. So what is the rule number 2 says? Lowest number to the substituent. So from this, so 3 and 5, 3 is the lowest number. So this is the correct way, and this is not correct. Now move on to example 3 here, example 4 here. See this organic compound. So clearly this is the longest chain. The first rule is selection of longest chain and finding of longest chain. So numbering from left hand side, 1 2 3 4 5 6 and 7. So now the prefix is, so here you have two substituents. So two substituents of the same kind. This is also methyl and this is also methyl. So if you may understand, this prefix may be 3 1 2 3 3 methyl and 6 methyl, but this is not correct. This is not right way to name the prefix. So both are methyls, so there is no need to repeat the name. So simply this can be written as 3 comma 6, 3 comma 6. Here you have how many methyls? 2 methyls. That's why dimethyl. Di stands for what? 2. So dimethyl. This is the prefix of this organic compound while numbering from left hand side. If you numbered from right hand side, see the prefix now. So this is the longest chain. From right hand side, 1 2 3 4 5 6 and 7. See, this is what? 2 comma 5. 2 comma 5 dimethyl. Dimethyl. Now see which is correct prefix out of these two. See what the rule number 2 says? Lowest number to the substituent. See here you have two substituents of same kind. While numbering from left hand side, the first two substituent gets 3 in first case, and while numbering from right hand side, the first substituent gets 2 here. So from out of 2 and 3, 2 is the lowest one. So this is the right way and this is wrong one. So 2 comma 5 dimethyl is the correct prefix of this organic compound. Now move on to example 5. Now see example 5 here. So first rule is selection of longest carbon chain. This is the longest carbon chain, and numbering from left hand side, 1 2 3 4 5 6 7. See what are the substituents? Methyl, methyl, methyl. All are methyl substituents. So the first substituent gets here 2. So 2 comma, and second one is 3 comma, and third one is 6. So 2 comma 3 comma 6. Total 3. So try.
trimethyl. Trimethyl. This is the prefix of this organic compound while numbering from left hand side. If you number them from right hand side, see the prefix 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. See, the first substituents gets here also 2, 2 comma next. The second substituent gets 5 and the third substituent gets 6. So, trimethyl. So, what is the rule number 2? Lowest number to the substituents. Here the first substituents gets 2 in both the cases while numbering left hand side and right hand side. But the second substituent gets 3 from left hand side and 5 from right hand side. So 3 is the lowest number. So this is the wrong one and this is the right. This is the right prefix of this organic compound. Now see the sixth example. Here, see here clearly this is the longest chain, and so simply left hand side numbering is the correct way to get the lowest number to the substituent, because from left hand side it gets 2 and from right hand side gets 4. So right way is from left hand side 1, 2, 3, 4 and 5. See, the both substituents, methyls, though both methyls are attached to the second carbon, the second carbon of the main chain. So the prefix will be, so not only 2, 2 comma 2. So both the prefixes are connected to 2, but you need to mention both the prefixes twice here. So 2 comma 2 di, this is dimethyl. This is the correct prefix of this organic compound. So right hand side నుంచి మనం ఇక్కడ చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, క్లియర్ గా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నుంచి మనకు లోయెస్ట్ నెంబర్ వస్తుంది. సో నౌ సి సెవెంత్ వన్ హియర్. సో సెవెంత్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఇక్కడ. సి క్లియర్లీ దిస్ ఈస్ ద లాంగెస్ట్ చైన్. This is the longest chain, and numbering from left hand side is correct way, because the first substituent gets 2 here, while numbering from right hand side the first substituent gets 3 here. So numbering from left hand side is the correct way. So 1, 2, 3, 4 and 5. See the prefix of this organic compound, and the number 2 you have 2 substituents, that is 2 comma 2, and here third and fourth substituents are connected to third carbon, so 3 comma 3. Total you have how many substituents of same kind? 4. Methyl, 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 all are same, so it is tetramethyl. This is the correct prefix of this organic compound. Now see the here eighth example. See, consider this organic compound, and the first rule is finding or selecting the longest chain of this organic compound. Clearly see, this is the longest chain of this organic compound. See, how do we number these to get substituents lowest number? So now this is a one substituent, this is one, all are methyl. See, the first substituents, from when you numbered them from left hand side, the first substituent gets 2, while numbering from right hand side the first substituent, this one is gets 1, 2, 3, 4. So 4, so the lowest number is 2. So from left hand side is the correct way of numbering the carbons which are present in main chain. See, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So what is the prefix of this organic compound? This is 2 comma 2, 5. 2 comma 2 comma 5. Total 3. Trimethyl.
methyl. This is the prefix of this organic కాంపౌండ్. సో ఇక్కడ మరి కంప్లీట్గా మనం ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ యొక్క నేమింగ్ ఇంకా పూర్తి కాలేదు. జస్ట్ మనం ప్రీఫిక్స్ అంటే ఇంటి పేరు, ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ యొక్క ఇంటి పేరు అన్నాము. ఆ ప్రిఫిక్స్ మాత్రమే ఎలా రాస్తామనేది తెలుసుకున్నాం. See, this is the rule number 2, lowest number to the substituent. The name of the substituent is usually called prefix of the organic compound. Rule number 3, that is substituents are arranged in alphabetical order while naming the organic compounds. See one example here. See the example 1. Here we are considering a organic compound. See, the first and foremost we have to find out the longest chain of this organic compound. See, simply here it is clear that this is the longest chain. This is the longest chain. See, this is the first rule, and the second rule is lowest number to the substituent. See, numbering from left hand side 1, 2, 3, 4. The substituents gets number 4. From right hand side 1, 2, 3. That means the substituents gets number 3 from right hand side and number 4 from left hand side. So from the rule number 2, lowest number to the substituents from right hand side is the right way to numbering this carbon chain. 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is what? This is main chain. This is we called main chain, and these two are substituents attached to the third carbon of the main chain. See the substituents here. One is methyl and one more is ethyl. CH5 is ethyl. This is ethyl and this is methyl. See the naming, the prefix name of this organic compound in 3 ways. See which one is correct. Should it be 3,3 dimethyl ethyl and 3-methyl 3-ethyl or 3-ethyl 3-methyl? See, the substitutions are connected to third carbon. So 3, 3, here the first one is dimethyl ethyl. See, di is used only for the substitutions which are occurred 2 times of the same type. So but here the substitutions are different one. Methyl is one and ethyl is one, so they cannot be dimethyl ethyl. This is not correct. And see second one, 3-methyl 3-ethyl, and third one is 3-ethyl 3-methyl. See, rule number 3 says substituents are arranged in alphabetical order. See the first letter of these substituents here, M and E. Here E and M. So E comes before M. So ethyl should be arranged first, then methyl. So this is a correct way of representing prefix of this organic compound, and this is wrong one because of the rule number 3, substituents are must be arranged in alphabetical order. So ఏవైతే మనకు ముందుగా వస్తాయో ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్స్లో అవి ముందుగా రాయాల్సి వస్తుంది. ఎం అనే తర్వాత వస్తుంది, ఈ ముందుగా వస్తుంది కాబట్టి ఈ అనేది మనము ఈథైల్ అనేది ముందుగా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. Now see one more example here. See, first you have to find the longest carbon chain of this organic compound. Clearly this is the longest carbon chain, and numbering from left hand side, the first substituent gets number 4 here, 1, 2, 3, 4. While numbering these from right hand side, the first 1, 2, 3, the first substituent encountered at number 3. సో కాబట్టి మనము రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నుంచి ఇక్కడ నెంబరింగ్ ఇవ్వడం అనేది కరెక్ట్ విధానం అవుతుంది. సో 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 and 8. సో మరి ఇక్కడ ఫస్ట్ సబ్స్టిట్యూయెంట్కు లోయెస్ట్ నెంబర్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ మరి దీనికి ఏం రాస్తుంది ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ 3 మీథైల్ అండ్ దిస్ విల్ బి 5 ఈథైల్. బట్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో మనం దీన్ని అరేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఒకవేళ దీనికి నేమింగ్ ఇవి 2 వేస్లో ఉండవచ్చు. షుడ్ ఇట్ బి 3 మీథైల్ 5 ఈథైల్ ఆర్ 5 ఈథైల్ 3 మీథైల్? ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ చూసామనుకోండి, ఇక్కడ ఎంఈ. సో ఈ అనేది ముందు రావాలా. ఈవెన్ దో మిథైల్ గెట్స్ లోయెస్ట్ నెంబర్, బట్ వైల్ అరేంజింగ్ దెమ్ ఇన్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ ఈథైల్ మస్ట్ కమ్ బిఫోర్ methyl. So this is not correct and this is right one. 5 ethyl 3 methyl. This is the correct prefix of this organic compound. Now consider third example here. First we have to select the longest chain. Clearly this is longest chain, which is also called main chain, and these two are substituents. One is methyl and other one is ethyl group. Mari numbering from left hand side, the first substituent encounters at number 4, that is 1 2 3 4. While numbering from right hand side, 1 2 3, the first substituent encountered at number 3 position. So this is the right way. So 1 2 3 4 5 6 7. Second rule says lowest number to the substituents. Now apply third rule. Mari alphabetical order lo manaku E comes before M. So mari idi munduga rastam. So where is ethyl attached? At 4th position. So 4 ethyl and the second substitution is connected to third carbon. So 3 methyl. This is the correct prefix of this organic compound. Now consider fourth one. See the fourth example. First we have to find the longest carbon chain. This is the longest carbon chain. Now numbering from left hand side, the first substituent, this is the first substituent from left hand side, 1 2 3 4th. At 4th position you get the first substituent. While numbering from right hand side, 1 2, the first substituent encountered at number 2 position. So this is the right way. So 1 2 3 4 5 6 and 7. The prefix of this organic compound may be in 2 ways. So ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి కరెక్ట్ కావచ్చు. Should it be 2, 2 dimethyl 4 ethyl or 4 ethyl 2, 2 dimethyl? మరి ఇక్కడ గమనించండి, at second carbon you have 2 methyls. This is also methyl and this is also methyl. So 2, 2 dimethyl, and at 4th position you have ethyl, 4 ethyl. సో మరి ఇక్కడ చూడండి, ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో మనకు దీన్ని అరేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇక్కడ నెంబరింగ్ లోయెస్ట్ నెంబర్ అయితే సరిపోయింది. ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ అన్నప్పుడు డైమీథైల్, ఇక్కడ డి ఉంది, ఇక్కడ ఈ ఉంది అనుకుని మనము ఇది కరెక్ట్ అనుకోవడానికి ఛాన్స్ లేదు. ఇక్కడ డై అనేటటువంటి వర్డ్ ఈ మీథైల్ 2 మీథైల్స్ ఉన్నాయి అనేది తెలియజేస్తుంది. సో దీన్ని మనం కన్సిడర్ చేయము. నేమ్లో ఉన్నటువంటి ఎం, దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ లెటర్ ఆఫ్ దిస్ సబ్స్టిట్యూయెంట్, నాట్ దిస్. సో ఎంఈ, ఈ రెండిట్లో మనకు ఏది ముందు వస్తుంది? ఈ ముందు వస్తుంది. కాబట్టి ఇదే మనకు ముందు ఉండాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి సో 4 ethyl 2, 2 dimethyl. This is correct and this is wrong. This is the correct prefix of this organic compound. Now see the last one, fifth one. First we have to select the longest carbon chain. This is the longest carbon chain, and numbering from left hand side, the first substituents encounter at number 3, 1 2 3. From right hand side, 1 2 3 4 5. So at 5th position
the first substituent encountered. So numbering from left hand side is correct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. See the prefix of this organic compound. See, this is methyl, and these two are ethyls. These two are what? Ethyl. So alphabetical order లో ఈథైల్ ముందుగా వస్తుంది. సో దాని యొక్క సబ్స్టిట్యూషన్ నెంబర్తో మనకు ఇబ్బంది ఏం లేదు, ఏదైనా కావచ్చు. సో 4 at 4 you have 2 methyls. So 4,4 diethyl, and at number 3 you have 3 methyl. This is the correct prefix of this organic compound. సో ఈ విధంగా థర్డ్ రూల్ మనం అప్లై చేస్తాం. సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ అరేంజ్డ్ ఇన్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్. హాలోజన్ యాజ్ ఏ సబ్స్టిట్యూయెంట్. మరి హాలోజన్ సబ్స్టిట్యూయెంట్గా కూడా తీసుకోవచ్చు. మరి అలాంటప్పుడు మరి ప్రీఫిక్స్ ఆఫ్ ది ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఏ విధంగా రాస్తాం అనేది డీటెయిల్డ్గా తెలుసుకునేటటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం. See, whenever you have a substituent as a fluorine, the name would be fluoro. When you have chlorine, it is chloro, and it is bromine, it is bromo. Whenever you have iodine as a substituent, the name of the prefix, in the name of the prefix you should use iodo. Once again, we have to recall the rules. The rule number 1 is selection of the longest carbon chain, and rule number 2 and 3 are most important related to substituents. See, rule number 2 says lowest number to the substituent. We have to give lowest number to the substituent, and the rule number 3 is substituents are arranged in alphabetical order. After giving lowest number to the substituent, we have to arrange these substituents in alphabetical order. In previous videos, we have used substituents are alkyl groups, that is methyl and ethyl. In this particular video, we are going to use substituent as fluorine, chlorine, bromine and iodine, that is halogen groups. See the first example here. See one here. First and foremost, we have to find out the longest carbon chain. See, it is clearly this is the longest carbon chain. Usually it is called main chain. This is what? This is main chain. The carbon atoms which are present in this main chain are main chain carbon atoms, and the halogen, here we attached a halogen. This is substituent here. See, numbering from left hand side and right hand side are two ways to number the carbon atoms of main chain. See, the rule is what? Rule number 2 says lowest number to the substituent. According to this rule, see, giving from left hand side, it is 1, 2, 3, 4 and 5. So the substituent gets here 2 here. Whenever you give numbering from right hand side, see 1, 2, 3, 4 and 5. The substituent gets here number 4 here. So the rule number 2 says what? Lowest number to the substituent. By this rule, numbering from right hand side is wrong one. In this case, giving from left hand side is right one. See the name of the prefix name of this organic compound. See, the substituent is attached to second carbon, so it is 2-chloro. Since there is only one substituent, so rule number 3 is not applicable here. If you have more than one substituent, the substituents must be arranged in alphabetical order after giving lowest number to the substituent. Now move on to second example here. Now consider second example here. See, the first step remains same, that is finding longest chain of the
organic compound. See, this is the longest chain, and this is also called parental chain or main chain. The substituents, the halogens, are attached to different carbon atoms here. So numbering from left hand side, see the first substituent encounters at second carbon. See 1 2, whenever you are giving numbering from left hand side. Whenever you are giving numbering from right hand side, the first substituent encounters at number 3 carbon atom. See, so the giving numbering from left hand side is right way in this case. So to get lowest number to the substituent. See 1 2 3 4 5 6. See, chlorine is attached to second carbon and bromine attached to fourth carbon of the main chain carbon atoms. See, this can be named as the prefix of this organic compound may be like this 2-chloro-4-bromo. See, 2-chloro-4-bromo. So lowest number is given to substituents. After getting lowest number, they should be arranged in alphabetical order. See, chlorine and bromine. See, B comes before C in alphabets. So this is not correct. See, 4 bromo and 2 chloro. See, B comes from before C. So this is the right way to name the prefix of this organic compound, that is 4 bromo 2 chloro. Now move on to example 3 here. See the example 3 here. See here, first step remains same, that is finding longest chain of the carbon compound, that is this is the longest chain, and the two substituents, that is halogens, are connected to different carbon atoms here. See, numbering from left hand side, the first substituent encounters at number 2, and while numbering from right hand side, the first 1 2 3, the first substituent encountered at number 3. So since the rule number 2 says lowest number to the substituent, so giving numbering from left hand side is right way here. So 1 2 3 4 5 and 6. See the prefix of this organic compound. See, after getting lowest number, they must be arranged in alphabetical orders. Bromo, in the name of bromo, the first letter is B, and in the name of chloro, the first letter is C. So B comes from before C. So the prefix of this organic compound is 2-bromo and 4-chloro. This is the right prefix of this organic compound. Now see the fourth example here. See, the first step remains same, that is finding longest chain of this organic compound, which is called main chain, and the substituents are CH3 and Br, that is bromine and methyl. See, alkyl group and a halogen group of substituents are attached to different carbon atoms of the main chain. See, numbering from left hand side, the first substituent encounter at number 3, 1 2 3. Numbering from right hand side, the first substituent encounter at number 2. So giving numbering from right hand side is a correct way of numbering this organic compound. See, 1 2 3 4 5 6. See, after giving lowest number to the substituents, the next rule is arrange the substituents in alphabetical order. Bromo, the first letter of bromo is B, and the first letter of methyl is M. So B comes before M. So the prefix of this organic compound is what? 2-bromo and 4-methyl. So this is the right prefix of this organic compound. IUPAC nomenclature of organic compounds lo ఆల్కేన్స్, ఓన్లీ ఆల్కేన్స్ అంటే సింగిల్ బాండ్ ఉన్నటువంటి కార్బన్ కాంపౌండ్స్ యొక్క
నేమ్ ఏ విధంగా రాస్తాం అనేది డీటెయిల్డ్గా తెలుసుకుందాం. సి ఫర్ ఎవ్రీ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ దెర్ ఈజ్ 3 parts of its name. That is, one is prefix. Prefix is related to substituents, whether they are alkyl groups or halogens. And the second part of the name is root word. So root word depends on number of carbon atoms in the main chain, that is పేరెంటల్ చైన్. సో రూట్ వర్డ్ అనేది మనకు పేరెంటల్ చైన్లో ఉన్నటువంటి నంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ బేస్ చేసుకొని డిసైడ్ చేస్తాం. అండ్ ద థర్డ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది నేమ్ ఈజ్ సఫిక్స్. సో సఫిక్స్ ఫర్ ఆల్కేన్ గ్రూప్ ఆఫ్ కార్బన్ కాంపౌండ్స్ ఈజ్ ఏఎన్ఈ అనేటటువంటి వర్డ్ యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది. సి బిఫోర్ గోయింగ్ టు write full name of alkane group of organic compounds, first we have to know what is root word. So root word అనేది ఏమి? Root word is depend on the number of carbon atoms present in main chain or parental chain. If you have only one carbon, its root word is meth. For 2 it is eth. For 3 it is prop. For 4 it is but. 5 onwards it is very easy. We can see them in mathematics also. So for 5 it is pent, 6 hex, 7 hept, 8 oct, 9 non, 10 dec. See మరి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని డీటెయిల్డ్గా దీన్ని డిస్కస్ చేస్తాం. See the one carbon compound which is belongs to alkane group. See only single bonds between carbon atoms. So the first step remains same, finding the longest chain of the organic compound. This is the longest chain of the organic compound, and next step is giving lowest number to the substituent. See, while numbering from left hand side, the first substituent encountered at number 3. While giving numbers from right hand side, the first substituent gets number 2 here. So giving numbering from right hand side is correct for this organic compound. So 1, 2, 3, 4, 5. See the substituents here, CH3 and Cl are attached to second carbon of the main chain, and bromine is attached to third carbon of the main chain. సో ఈ విధంగా లోయెస్ట్ నెంబర్ అలాట్ చేసిన తర్వాత మరి ద సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ మస్ట్ బి అరేంజ్డ్ ఇన్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్. See the substituents here. See, this is chlorine. First letter of the chlorine is C, and first letter of the alphabet of bromine is B, and for methyl it is M. So ఇందులో మనకు bromine comes first in writing the prefix. So see, bromine is connected to third carbon, so the prefix of this organic compound is 3-bromo, and next chlorine comes before methyl, so it is 2-chloro and 2-methyl. This is the prefix of this organic compound. So now next, see the order. First we have to write what? Prefix, then root word. So root word, then suffix. So see the root word of this organic compound. The main chain contains how many carbon atoms here? 5. So 5 is what? 5. For 5 it is pent. So pent is the root word for this organic compound. Pent. See, since we are having only single bonds between the carbon atoms, it is alkane. So for alkane, the suffix is ane. So see,
this part is what? This is prefix. From this to this, it is prefix, and this is root word, and this is సఫిక్స్. సో ఈ విధంగా మరి ఆల్కేన్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ మనము నేమ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. నౌ సీ ది వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. The second one, the first step remains same, finding the longest carbon chain. This is the longest carbon chain, and the second step is giving lowest number to the substituents. While numbering from left hand side, the first substituent encountered at number 3, 1 2 3, while numbering from right hand side, the first substituent, that is chlorine, encountered at second carbon. So numbering from right side is correct way. So 1 2 3 4 and 5. So total there is 5 carbon atoms in main chain. See the prefix of this organic compound. After giving lowest number to the substituents, arrange them in alphabetical order. Chlorine is C and methyl, so both are methyls, so it is M. So C comes before M, so that's why the prefix of this organic compound is what? 2-chloro and 3,3. Since both are methyl, we have to represent the number twice. See, total 2 methyls, that is dimethyl. So this is prefix, and now write the root word. So there is 5 carbon atoms in parental chain, so it is pent. Since all are single bonds, it is belongs to alkane. Ane is the suffix for alkane. So this is the total name of this organic compound, that is IUPAC name of this organic compound. Now see one more example here. See the third one. So the first step remains same, that is finding the or selecting the longest chain of the organic compound. This is the longest chain, and next we have to give lowest number to the substituents. Numbering from left hand side, the first substituent encountered at number 2 place, and while numbering from right hand side, the first substituent encounters at third carbon. So numbering from left hand side is correct way. So 1 2 3 4 5 6, total 6 carbon atoms present in main chain. So see, then the next step is arrange the substituents in alphabetical order. Bromine, so first letter is B, and these two are methyls, so M. So B comes before M, so 2,2, total there is 2 bromines, that's why dibromo, and at fourth carbon you can see 2 methyls, so 4,4 dimethyl. This is the prefix of this organic compound. Next, root word. Total for 6 carbons, it is hex. Since there is only single bonds, the suffix would be ane. So this is the right way giving the IUPAC name of this organic compound. Nomenclature of alkenes and alkynes యొక్క nomenclature చూద్దాం. See, what is alkenes? Alkenes are those the carbon atoms, there is at least one double bond between the carbon atoms, and that carbon compound belongs to alkene groups. If you have at least one triple bond between the carbon atoms of the given organic compound, then it is belongs to alkyne group. So మరి ఇవి ఉన్నప్పుడు మనము నేమింగ్ ఏ విధంగా ఇస్తాము, IUPAC నేమింగ్ ఏ విధంగా ఇస్తామనేది చూద్దాం. సి ఈ రెండింటిని కూడా, అంటే డబుల్ బాండ్ కానీ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ డబుల్ బాండ్ ఆర్ ట్రిపుల్ బాండ్ ఆర్ బిలాంగ్స్ టు ఫంక్షనల్ గ్రూప్. సో
మరి ఈ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉన్నప్పుడు ఆల్కీన్ ఉన్నప్పుడు మనము సఫిక్స్ కేటగిరీలోకి వస్తుంది ఇది ఫంక్షనల్ గ్రూపు. మరి ఆల్కీన్ ఉన్నప్పుడు ఫంక్షనల్ గ్రూప్గా వి యూజ్ ఈఎన్ఈ యాజ్ సఫిక్స్, and when you have alkyne as a functional group, we use yne as suffix. See, the rule is functional group should be included in the longest chain. See, the functional group must be included in the longest chain. మరి ఫస్ట్ స్టెప్ ఏదైతే ఉందో ఫైండింగ్ ఆఫ్ లాంగెస్ట్ చైన్ ఉంది కదా, మరి ఆ లాంగెస్ట్ చైన్లో ఖచ్చితంగా దిస్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్, ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నటువంటి ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ వచ్చేసి ఆల్కీన్ అండ్ ఆల్కైన్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్, ఆ డబుల్ బాండ్ ట్రిపుల్ బాండ్ ఖచ్చితంగా ఈ లాంగెస్ట్ చైన్లో ఉండాలన్నమాట. లెట్స్ డిస్కస్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్, సి హియర్ ఈజ్ ఏ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్. సిన్స్ దిస్ ఈజ్ ది లాంగెస్ట్ చైన్ అండ్ ఇన్ దిస్ ద ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఈజ్ ఇంక్లూడెడ్. ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ ఇంక్లూడ్ అయింది, ఒకటే చైన్ ఉంది, దట్ ఈస్ ది ఓన్లీ లాంగెస్ట్ చైన్. So if you numbered these from left hand side, 1 2 3 4. If you numbered these from right hand side, 1 2 3 4. See here, while numbering from left hand side, the double bond is connected to first carbon atom of this longest chain. While numbering from right hand side, the double bond is connected to third carbon of the longest chain. సో ఇటువైపు నుంచి ఇక్కడ 3 వస్తుంది నంబరింగ్, ఇటువైపు నుంచి 1 వస్తుంది. సో మరి మనము ఇక్కడ ఇంకొక రూల్ మనము యూజ్ చేసుకోవాలి. సీ ద రూల్ ఈజ్ లోయెస్ట్ నెంబర్ షుడ్ టు ది సబ్స్టిట్యూయెంట్ ఆర్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్. అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూయెంట్గా మనకి మీథైల్ కానీ ఈథైల్ కానీ ఆర్ హాలోజన్స్ కానీ, ఆల్కైలు ఆర్ హాలోజన్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఏవి లేవు, ఆ హాలోజన్ గ్రూప్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూయెంట్స్గా లేవు. మరి ఇక్కడ ఉన్నది అలా ఫంక్షనల్ గ్రూప్. సో ఫంక్షనల్ గ్రూప్ మస్ట్ బి గివెన్ లోయెస్ట్ నెంబర్. సో ఇక్కడ లోయెస్ట్ నెంబర్ వచ్చేసి 1. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ రైట్ వే ఆఫ్ గివింగ్ నెంబరింగ్. సో దిస్ ఈజ్ కరెక్ట్ వే. నౌ సీ ది IUPAC name of this organic compound. In general it is called బ్యూటీన్ అని అంట. మరి అయితే IUPAC నేమింగ్ ప్రకారంగా చూస్తే స్పెసిఫిక్, సో సిన్స్ దెర్ ఈజ్ నో సబ్స్టిట్యూయెంట్, మరి ఇక్కడ ప్రిఫిక్స్ అనేటటువంటి నేమ్ అనేది ఉండదు. నెక్స్ట్ ప్రిఫిక్స్ తర్వాత ఏమొస్తుంది మనకు రూట్ వర్డ్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ 4 కార్బన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి బై దట్ ఇట్ గెట్స్ బ్యూట్ యాజ్ root word. Then now see the functional group. The functional group is attached to first carbon. So the number of the alkene group is 1 and then suffix. So suffix of double bond, that is alkene, is ene. This is the IUPAC name of this compound, that is but1ene. So see the rules. Rule 1 is functional group should be included in the longest chain and lowest number to the substituent or functional. If you have only substituent, that is methyl or ethyl, that is alkyl group and halogens, they get lowest number. While you have both substituent and functional group must get lowest number. Now let's see the example 2 here. See, for the first step remains same, finding longest carbon chain, and another rule is the functional group must be included in this longest chain. Here double bond is functional group, that is alkene, it is included to longest chain. While numbering from left hand side, 1 2 3 4 5, that is the functional group gets 3 here. While numbering from right hand side, 1 2 3 4 5, that is functional group gets 2 here. So this is the right way of giving numbering. So this is not correct.
So see the name of this organic compound. Now see there is no substituents, so there is no question of prefix. Now see the word root. There is 5 carbon atoms in the parental chain or longest chain. So pent is the root word, and then the functional group gets number is 2 here, 2, and double bond is alkene, so ene is the suffix. So this is what, this is root word, and this is suffix, and the number is, this is న్యూమరికల్ సఫిక్స్ అంటున్నాడు. అంటే ఈ సఫిక్స్ దేనికి అటాచ్ అయింది, ఏ కార్బన్ ఆటంకు అటాచ్ అయింది అనేది తెలియజేస్తుంది. See the name of the organic compound is prefix, root word, and suffix. Prefix is substituents, that is alkyls or halogens. Root word is number of carbon atoms present in the longest chain, and suffix, so far we have discussed the suffix as alkane, alkene, and alkyne. So now see third example here. See, first we have to find the longest carbon chain, and in the longest carbon chain you must include functional group. So this is the longest carbon chain. See numbering from left hand side, 1, 2, 3, 4, 5. See, in the same organic compound, if you numbered this from right hand side, see the numbers 1, 2, 3, 4, and 5. See, if you take this as correct, then IUPAC name would be like this. So here you have substituent, that is methyl as substituent. So if this is the right way of giving numbering, first prefix is connected to 4th carbon, so 4-methyl, and see root word here. Next prefix, after prefix you have to write root word. So there is 5 carbon atoms, so it is pent, and the suffix is connected to 2nd carbon of the main longest chain, so 2. Here we have double bond means alkene, so ene is the suffix. So from left hand side the name of the organic compound may be like this. If numbering from right hand side is correct, so the name would be like this. So prefix is connected to 2nd carbon, so 2-methyl, and root word is same, that is pent, and double bond is connected to 3rd carbon, so 3-ene. See what rule says, lowest number to the substituent or functional group. So here you have both substituent and as well as functional group. If you have both, the higher priority is given to functional group. That means functional group gets lowest number. Here a functional group gets lowest number than substituent. So this is correct one. But while numbering from right hand side, the functional group gets lowest number. This is not correct. Then functional group. So this is not correct, and this is correct name of the organic compound. Now see the example 4 here. See, the first step remains same, finding longest carbon chain. So see, this is the longest carbon chain. This is longest carbon chain in which the functional group is included. Now this is what? This is substituent. And this is what? This is functional group. See, while giving numbering, functional group gets higher priority. So that's why the functional group gets lowest number. So numbering from left hand side, you get
functional group as 1, and the substituent gets 3 here. So this is right way giving numbering this organic compound. So total there is 4 carbon atoms in the main chain. So the name would be, see, prefix, the prefix is methyl. So methyl is connected to third carbon. So 3 methyl, 3 methyl. So total there is 4 carbon atoms in the main chain, but, and functional group is connected to first carbon, and here you have functional group is alkyne. So YNE is the suffix for this functional group. So this is the correct IUPAC name of the organic compound. Now see the fifth one. See, the first step remains same, finding or selecting longest carbon chain. So this is the longest carbon chain, which includes functional group. This is functional group, and next rule is the lowest number to the functional group. So here you have both substituent and functional group, but functional group gets higher priority. That's why numbering from left hand side is correct. So 1, 2, 3, 4 and 5. So see, the functional group is connected to first carbon, and substituent connect to fourth carbon. So see the prefix of this organic compound. Prefix depends on substituent. So substituent connected to fourth carbon. So 4 methyl, 4 methyl, and root word there is 5 carbon atoms. So it is pent. And next functional group is connected to first carbon. So 1, and triple bond, that is alkyne. So YNE is the suffix. So 4 methyl pent 1 ine is the correct IUPAC name of this organic compound. Now let's see the question number 6 here. Example 6. See the first step. The first step remains same, selection of the longest carbon chain, and it includes the functional group. See the functional group here. This is the functional group. This is the functional group, and the next rule is the functional group gets the lowest number. So numbering from left hand side, it gets 1, 2, 3, while numbering from right hand side 1, 2, 3. So in both the cases it gets same number. But see the substituents here. Here ethyl and methyl as substituents, while numbering from left hand side the first substituent encounter at number 2, and while numbering from right hand side the first substituent encounters at number 3. So there is no difference of functional group number, but in case of substituents, numbering from left hand side gives the lowest number to the first substituent. That's why numbering from left hand side is correct in this case. See, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. See the prefix of this organic compound, it is methyl. So alphabetical order lo దీన్ని arrange చేయాలి. So methyl, the first letter of methyl is M and first letter of ethyl is E. So this gets the priority. So it is 4 ethyl, 2 methyl, 2 methyl. This is the prefix. This is what? Prefix. And next root word there is 6 carbon atoms present in longest chain. So it is hex, and the functional group is connected to third carbon of the main chain. So 3, and double bond is alkene, means ENE is the suffix of this organic compound. So totally it is prefix, and this is root word, and this is suffix. సో ఈ విధంగా మరి ఆల్కేన్ ఉన్నప్పుడు మనము నేమింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సి ద రూల్స్ వన్స్ అగైన్. ద ఫంక్షనల్ గ్రూప్, సి ఫంక్షనల్ గ్రూప్ షుడ్ బి ఇన్క్లూడెడ్ ఇన్ ది లాంగెస్ట్ చైన్ and lowest number to the substituent or functional group. If you have alcohol in the carbon compound, how do we identify is this a alcohol? By seeing OH. See, OH గ్రూప్ ఉందనుకోండి, మరి దాన్ని ఆల్కహాల్ అంటాము.
మరి దాని యొక్క సఫిక్స్ ఏం రాస్తాం మనం అంటే ఓఎల్ అని రాస్తాం. ఓఎల్ సఫిక్స్గా తీసుకుంటాం. వెన్ యూ హ్యావ్ ఆల్డిహైడ్ ఇన్ ది కాంపౌండ్, హౌ డు యూ ఐడెంటిఫై దిస్? బై seeing CHO in the group, and the suffix of this aldehyde is AL all అని రాయడం జరుగుతుంది. When you have carboxylic acid identified by COOH group, and the name of the suffix name is oic acid. See, the rules are once again rules are same, that is lowest number to the substituent or functional group, and functional group should be included in the longest chain. These are the rules. మరి ఈ రూల్స్ని మనం బేస్ చేసుకొని మరి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. See, the part of the IUPAC name have one is prefix. Prefix is related to what? It is related to substituents. And second part is word root. Word root comes from the number of carbon atoms present in the longest chain. And suffix, see, suffix depends on functional group. See example here. First example, see, the first step remains same, finding the longest chain. This is the longest chain which includes functional group. See the functional group here, this is bond OH. See, this is alcohol group. This one is alcohol group, and the rule is lowest number to the substituent or functional group. మరి సబ్స్టిట్యూయెంట్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ మనం లోయెస్ట్ నెంబర్ ఇవ్వాలా. అఫ్ కోర్స్ రెండు ఉన్నప్పటికీ మనం ఫంక్షనల్ గ్రూప్ హయ్యర్ ప్రయారిటీ ఇస్తాము, దీనికి లోయెస్ట్ నెంబర్ వస్తుంది. అఫ్ కోర్స్ హియర్ మనకు సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ ఏవి లేవు, వీ హ్యావ్ ఓన్లీ ఫంక్షనల్ గ్రూప్, దట్ ఈస్ OH. సో OH అనేటటువంటి ఈ ఫంక్షనల్ గ్రూపు ఈ కార్బన్కి అటాచ్ అయి ఉంది కాబట్టి దీనికి లోయెస్ట్ నెంబర్ రావాలి. సో 1 2 3 4. It's clearly giving numbering from right hand side is correct way. See the name of this organic compound. See, first one is prefix. So prefix related to substituents, but there is no substituent. Next, move on to word root. How many carbon atoms present in this or longest chain? 1 2 3 4. So it is bute. Since there is all are single bonds అన్నప్పుడు మనము it is a alkane అని అన్నప్పుడు మనం ఏం రాస్తామంటే ANE రాయాల. యాక్చువల్గా ANE. వెన్ యూ హ్యావ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉన్నప్పుడు ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఈ మనము ఇక్కడ స్కిప్ చేస్తాము. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ ఆల్కహాల్ యొక్క సఫిక్స్ ఏదైతే ఉందో, see the suffix of alcohol is OL. In place of we have to write OL. So see the IUPAC name of this organic compound. So word root is bute, and since you have all single bonds, AN మాత్రమే తీసుకుంటాం, AN, and functional group is attached to first carbon, so one suffix is OL. So this is IUPAC name of this organic compound, or this can be named as. So this is the detailed IUPAC name. అంటే ఈ ఆల్కహాల్ అనేది ఏ కార్బన్ నెంబర్కు అటాచ్ అయింది అనేది కూడా మనకు డీటెయిల్గా తెలుస్తుంది. అఫ్ కోర్స్ ఏ విధంగా కూడా రాస్తామన్నమాట. బ్యూటనాల్ ఆర్ బ్యూటేన్ 1 ఆల్. నౌ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు example 2. See example 2 here. First observe the carbon compound and find the longest carbon chain which includes functional group. This is functional group, so this would be the longest carbon chain which contains functional group. Then this would be substituent. This is substituent and this is functional group. So మరి లోయెస్ట్ నెంబరు ఫంక్షనల్ గ్రూప్కి ఇవ్వాలి కాబట్టి రైట్ సైడ్ నుంచి మనం నెంబరింగ్ అనేది కరెక్ట్ వే అవుతుంది. సో 1 2 3. సో దెర్ ఈజ్ 3 కార్బన్ ఆటమ్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ది లాంగెస్ట్ కార్బన్ చైన్. సో మరి నేమ్ ఆఫ్ ది ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ రాసేటప్పుడు ఫస్ట్ ప్రిఫిక్స్ తీసుకుంటాం. ప్రిఫిక్స్ అనేది దేనికి సంబంధించినది? సబ్స్టిట్యూయెంట్కు. సబ్స్టిట్యూయెంట్ అటాచ్డ్ టు సెకండ్ కార్బన్. సో 2
CH3 is what? It is methyl. It is methyl. And number of carbon atoms present in the longest chain is prop. Prop 3. 3 means prop. See, since you have all single bonds, when you have functional group, you just write AN. AN, and the functional group is attached to first carbon. So 1. See, OH. OH is what? OH is alcohol. The suffix of the alcohol is OL. So this is the IUPAC name of this organic compound. Now let's move on to question number 3, that is example 3 here. See the example here. See, the first step remains same, finding longest carbon chain, since this is longest carbon chain, and which includes, see this one, this, which includes functional group. See, the numbering from right hand side, from this side is correct way for giving lowest number to the functional group. So 1, 2, 3, 4. So this is functional group, and these two are what? Substituents. సో సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ నేమ్ అనేది మనకు ప్రిఫిక్స్లో వస్తుంది కాబట్టి ప్రిఫిక్స్ రాస్తాం ముందుగా. సో ప్రిఫిక్స్లో మరి టూ సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేస్తాం. క్లోరిన్, ద ఫస్ట్ లెటర్ ఆఫ్ క్లోరిన్ is C and first letter of methyl is M. So chlorine comes before methyl. So the name of this organic compound, the prefix of is 2-chloro and 3-methyl. 3-methyl. This is what? This is prefix. And word root. Word root, how many carbon atoms present in this longest chain? 4. So it is but. Since all are single bonds, AN, and the functional group is attached to first carbon, so 1 ol. So this is the correct IUPAC name of this organic compound. Now let's move on to question number 4 here. See, the first step remains same, finding longest carbon chain which contains functional group. Here CHO is a functional group. మరి చూడండి, ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మనకు ఈ సిహెచ్ఓ కానీ సిఓహెచ్ అంటే ఫంక్షనల్ గ్రూప్లో కూడా మనకు కార్బన్ ఆటం ఉందనుకోండి, మరి అందులో ఆ కార్బన్ కూడా మనము నెంబర్ అనేది అలాట్ చేయాలి. వీ షుడ్ హ్యావ్ టు గివెన్ ది కార్బన్ నెంబర్ విచ్ ఈజ్ ఆల్సో ప్రెసెంట్ ఇన్ ది ఫంక్షనల్ గ్రూప్. సో నెంబరింగ్ మనం ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. 1, 2, 3, 4. So there is total 4 carbon atoms present in the longest chain. Now since there is no substituents, so there is no question of prefix. Direct మనము word root కి వెళ్తాం. So total 4 carbon atoms కాబట్టి but is the word root, and since there is all are single bonds, so an bond 1. So 1 aldehyde అన్నప్పుడు AL అని రాస్తాం. AL. సో దీన్ని మరి బ్యూటనాల్ అని కూడా అనొచ్చు. బ్యూటనాల్ అని కూడా పిలుస్తాం. Now let's see the example 5 here. See, there is 2 functional groups of same kind, that is CHO, that is aldehyde. సో ఆల్డిహైడ్స్ మనకి ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి. సో ఏదర్ సైడ్ నుంచి మన ఈ అంటే పై నుంచి కానీ కింద నుంచి కానీ ఎలా ఇచ్చినా కూడా నెంబరింగ్ మనకు లోయెస్ట్ నెంబర్ టు దిస్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ నుంచి మనం నెంబరింగ్ ఇద్దాం. సో ఆల్డిహైడ్లో మన కార్బన్ ఆటం ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచే మనం ఈ కార్బన్ కూడా మనం కౌంట్ చేసుకోవాలి. 1, 2, 3, 4 and 5. Total 5 carbon atoms present in the longest chain. Now see the name of this organic compound. So there is no question of prefix because there is no substituent. So then 5 carbon atoms, that is word root. Word root is pent, since all are single bonds, AN. See, whenever you have 2 functional groups, సో మరి ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే ANE కూడా ఇక్కడ రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. సో మోర్ దాన్ 1 ఉన్నప్పుడు ఈ విధంగా మనము ANE పెంట్ ఏన్ అని మొత్తం అని రాయాలి. మళ్ళీ సింగిల్ ఉన్నప్పుడు మనం ఈ అనేది స్కిప్ చేస్తాము. ఇక్కడ సేమ్ కైండ్ మనం ఇక్కడ 2 అలా ఉన్నప్పుడు మనము ANE అంతా రాసేసి బాండ్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి మనకు 1 and 5. సో 1, 5.
సో మొత్తము 2 కాబట్టి డై ఆల్డిహైడ్కు మనము సఫిక్స్ ఏఎల్ అని రాస్తాం. ఇది కరెక్ట్ ఐయుపిఎసి నేమ్ అవుతుంది. Now see the question number 6 here. So first this is the longest carbon chain. First step remains same and which includes functional group. Here you have carboxylic acid. Carboxylic acid as a functional group. Now see numbering from right hand side is right way. So including the carbon present in the COOH. So 1, 2, 3, 4. So there is total 4 carbon atoms present in the longest chain. So see the name of this compound. So there is no prefix because there is no substituent. So total 4 carbon atoms, it is but. Since all are single bonds, AN is skip chestam and 1. This is what carboxylic acid manamu oic acid. Oic acid is the సఫిక్స్ ఓయిక్ యాసిడ్. దీన్ని మరి బ్యూటనోయిక్ యాసిడ్ అని కూడా రాయవచ్చు. బ్యూటనోయిక్ యాసిడ్. ఈ విధంగా 2 రకాలుగా దీనికి ఆన్సర్ అనేది రాయవచ్చు అనమాట. రైట్, మరి ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. దీని యొక్క ఐయుపిఎసి నేమ్ను మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. మరి ఈ వీడియో గిన మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ చూసింగ్ మై ఛానల్.